the composition of the tour? Oftentimes we see senior government officials and even junior government officials going with the president. So this time around, what is the composition of the tour? That is expected, because those people are not just going on the tour for the sake of going on the tour. These are what we call the technical teams. These technical teams will be there monitoring, listening to the issues the communities are raising and documenting them. So that when they go back after the tour, they sit down, review those issues, and then come out with a report that will help them analyze what the situation is in terms of people's requests, what have been achieved, the way forward, and the challenges they are facing. And then they translate those into their policies at the sectoral level. And this is why, if you, at the Office of the President level, there is what we call the Department of Policy Analysis. That policy department has already produced a report from last year. And they have sat with the president, presented it to the president. He knows these were the issues raised. He had them. But what has been documented is important. And they were able to document what the concerns were, areas, and everything relating to the tour from last year. So the same thing will be reviewed to see where we are now with those requests and the development process we have been going through for the past 5 years in terms of the National Development Plan. What are the issues? Have they been met? What are the challenges? Because you cannot move forward without going through challenges. So you look at those challenges and see how to overcome them. You did mention about the government officials that will be present during the tour, but I didn't hear you mention the NGOs, because these people are also, I want to believe that they are experts who can help with the government in terms of policy making and all that. Is the NGOs, are you considering NGOs in this tour? No, what happens, the way NGOs work with government is through their ministries. You have line ministries. For example, you have NGOs working on agriculture. They'll be working with the Ministry of Agriculture. Or where they are, for example, you have an NGO working with the Ministry of Education. They go through the ministry, because those are the policy-making institutions. So they work through them. So there are situations where the people, civil society people who are interested in actually wanting to be on the ground, they do it on their own. Whether maybe they are in the VIP lounge tents or not, you will see some people, whether they are directly there or their agents on the ground, will be on the ground to monitor what is going on. Okay, even though it is a constitutional requirement, just like you mentioned earlier, but critics of the government are saying that the government is abusing the state resources, that is the vehicles, because during these tours, he will take 10, 15 or even more vehicles, whilst, you know, holding other people who are supposed to be working at ransom. You have to understand the way government administers its transport. There's a transport controlled department that is responsible for that. They will be in a position to determine which vehicles can be used at this point in time and which ones cannot be used at this point in time, and how it will impact in one way or the other. And it's like you are in a compound, you have 10 reporters, they all want to go out. Which one do you give priority? Your producer will have to determine that, to say, okay, yes, I think you can just take a taxi and go, it's easier, but this one has to take the transport that is available to go this way. So it's not abusing any state resources. There is nothing like abusing, because it's constitutionally required. If the president is going on a mission that is his official mission, all the facilities available and needed for that official event should be provided. That's what is expected. Okay, on the issue of the president and of course the tour, we know that it's only 4 months to the December 4th presidential elections. Many people are saying that the president might as well use this tour to score political gains and of course use it as a campaign. Couldn't the president have waited till the campaign and then go for the tour to save resources? And then at the end of it, end of the year, they come back to us, why did the president go on the tour? Because this is a constitutional requirement. But considering the fact that at this point in time, now that the December, of course the tour should have been in around December. No, it doesn't matter. No. Okay.
the constitution says the president goes on tour once or twice in the year. And it doesn't matter, no. The president will look at his own schedule and determine this is the time I want to go. But at this time, it's 4 months to the December presidential election. Going to this tour and of course going for the campaign, you know, many critics are saying that it's a waste of the state's resources. Why not just wait till the campaign and then do it all together? No, the campaign is a partisan issue. Remember, the president is the president of the republic. When it's time for a partisan political campaign, he is the candidate that is going to campaign on his party ticket. These are two different things we need to differentiate. When the president is on his partisan political events and when he is acting as president of the republic. But what is the assurance that the president will not use this, meet the people's store for a political campaign? The president is a political being in the sense that he has been elected through a political process to head the country. In that process, in fact, who are the people the president meets? It's the people who vote. And these are Gambians who voted the president in. So when he's talking to the people, we say he goes back to the Gambians who are there, whether they voted for him or not, he now becomes the president of every Gambian. That's the difference. And therefore, when he meets the people who are on the ground, who are Gambians, he talks to them about what? His policies. What have my government been able to do to develop policies that will support to improve your livelihoods? That's what he will talk about. That will be whether he has improved on policies that are related to education, whether it's health, whether it's whatever sector, agriculture, infrastructure, you know. He will tell them, well, when you identified and decided that I will be your head of state, this period, this is what we have been able to do. And then they will be the people who will gauge and evaluate whether actually he has fulfilled that promise of having policies that will improve and programs that will improve the livelihoods of Gambians. Wow, koko moy Amie Bojang Sissoho, Director of Press and Public Relations at the Office of the President. Ma ñang balo ma bayla rek tuti nga waxa mom ci wala kalama olof because suñ viewers ci chip yi tamit always dañ dé buga xam lu dé xew fi ci suñ ay jotaay té mu am solo lool pour ñi ñi tamit xam lan lañ nekk di waxtané ñang balo. waaw ñu dalal ko rek ne Ajaratu ñu laa dalal beneen yoon xam naa ne dañoo loolu la ñuy indiwaat daanaka rek mu mel ni waxtaan bi li ko lal mooy ne président bi mu ngi bëgg a jóg wër li nga xam ne mooy réew mi te yoon may ko loolu suñ bëggee xam lan moo lu wund loolu lan la jërëjëf ñang ak ñi nga xam ne ñooy déglu waxtaan bi di ko seetaan réew mi dafa am nu moo doxee dafa am sarta yu ko umba ak naka la war a demee sarta bi ci gën a mag nag bi nga xam ne moo gën a umba sarta boo mun di am ci bi nga xam ne moom sosoo moom la ñoo ooyee constitution boobu leen nag dafa am fu mu tëral mu ne ki nga xam ne mooy njiiti réew mi si at bi war naa génn dem wër réew mi tunda bi tunda waxtaan ak nit ñi wax leen moom nguuram yan sarta lañ tëral sarta yooyu leen naka la dalee si kaw nit ñi ndax lu leen njëriñ la ndax njëriñut leen bi mu defee sarta yooyu lan la tëral pour sarta yooyu dox dina ko waxtaan ak nit ñi si biir waxtaan boobu nit ñi tamit dinañ ko wax ne sarta bii dee dox na waaye ñun dee am na leneen loo xam ne tamit soxal nañu li ñu soxal mooy dañ bëgg a ndox baa dañ bëgg a yoon baa dañ bëgg a ambulance baa dañ bëgg a lopitaan baa dañ bëgg a ne waaye am nañ lopitaan de lii mooy suñ jafe-jafe am nañ jàngukaay de waaye lii mooy suñ jafe-jafe yooyu suñ ko déggee su ko defee président bi su delloo moom ñi nga xam ne mooy bunti ministre yi nga xam ne ñooy liggéey ci fànn yooyu ñoom it dinañ toog seetaat segga wax yooyu suñ ko seegee ba pare dañ koo dajale def ko ëlbati ko def ko muy sarta suñ ko defee sarta ëlbati ko ba pare sarta yu ñuy defaat ko muy programme pour mun a saafara li nga xam ne moom lañ doon wax mooy sa jafe-jafe mooy askan bi soxla liñ doon joytu soo mu mel ni askan bi ndax yow si sa gis foog nga ne laas bi nga xam ne président bi jógoon na dem nemmeeku
askan bi yi jàmbatoon ay soxla ndax foog nga ne soxla yooyu am na yu si faju wala ba léegi président bi dina demaat si askan bi ñu jooytu ko soxla yooyu noonu xam naa ne am na yu ci faju am naa ne yu bari faju na ci parce que benn ci jooytu yi soo bàyyee xel mooy woon ne béykat yi sañ engrais duñ koy teel a jot waaw loolu jooy nañ ko te ren alhamdulilah foog naa ñëpp réew mi ñëpp d'accord nañ ne engrais ñëw na waxtoom béykat yi jot nañ ko ci waxtoom beneen bi mooy ne yi nga xam ne mooy jënd seen gerte yi joytu woon nañ ko te loolu tamit période bi passé xam ngeen li ci xew nit ñi jënd nañ gerte yi te am na sax soppali yoo xam ne doxal nañ ko ba nga xam ne doo demee sa gerte bi duñ ko dem noter rek téye sa gerte te fekk duñ la fay sa xaalis am na jafe-jafe yu ci am waaye terewut li nga xam ne mooy sarta bi pour doxal ko am na jéego yoo xam ne def nañ ko ci ñu gestuwaat ci nga xam ne mooy mbiri ñu bari joytu woon nañ tamit mbiri ambulance yi yooyu foog naa su président bi demee dina ko nettalil boppam ne leen fan lañ ci toll ci wàlli mbéy mi gis nañ ko te gis nañ ne tamit ñaax gi nga xam ne moom lañ doon ñaax nit ñi ci wàll pour ñu mun a jokkalante yoon yi problème yi ñu ci doon am yu bari léegi gis ngeen ne foog naa yéen sax seede ngeen bi ngeen demee gis président bi mu ngi dem di teg ay xeer pour gis ne yoon liggéey yooyu leen ñu mun cee dugga mu doon loo xam ne muy doon nit ñi liñ séentu ak li mu leen jëriñ pour gis ne yokkute am na si seen tunda yi yii yëpp ay jafe-jafe la soo seetloo comme léegi-léegi sax maa ngi ko doon nettali si angale léegi-léegi nga dem si social media gis koo xam ne mu dem génnee nataali xale yu toog si suuf si jàngukaay bi ne amuñ sax classroom amuñ sax toog buñ toog ñu ngi seen classroom ba baaxut bon na nguur gi deful dara waaye ki la woon loolu du la woon ne la ban dëkk la su la waxee boo nee dëkk ba sax waaye du la woon beneen dëkk bi nga xam ne ñooña am nañ taax école ba def nañ ko taax karo nañ ko def nañ fa faan def nañ fa lampa onasan xale yi fi environnement bi mu ngi set booba du lañ la ko woon parce que suñ la ko wonee liy xew mooy ne sarta bi nguur gi wax ne ñu ngi jël jéego pour wecci pour dimbale xale yi ñu am jàng yoo xam ne dinañ nekk jàng yu baax mu óor ñu mun faa am xel bu dal suñoo jàng boobu duñ la ko woon parce que duñ la ko wonee di ne président bi nag kii ne am na lu muy def fi mu ne nii. waaw loolu leneen la dinañ si ñëw wax nga tudd nga lu am solo nga ne mbay mi engrais bi teel naa ñëw ba xam nga ne président bi su demee dinañ ko joytu ne engrais bi li si bëri dafa génn lii di réew mi dem si bitim réew. léegi nag kan nga war a blame yow doomi réew mi nga ne aw ma engrais ma isi engrais jox la ni la liggéeyal ndax nga mun koo njëriñoo am ci naataange am ci yokkute yow mi ma waxoon ne amuloo engrais ma jox la engrais ba nga jël engrais ba jàllale ko yóbbu ko feneen fu dut yoon waaw ñoom askan bi li ñu wax engrais bi am na ñeneen ñu koo jël di ko jaay ndax ñi koo jël di jaay loolu tam responsabilité nguur la pour ñoom ñi gëstu kan moo génnee engrais bi pour teg daan ñu parce que engrais bi baykat yi nee neen mënoon nañ see jëfandikoo ñaari nawet te dafa baax te dafa yomb njëg waaye ba Mali dem na fa Sénégal moo waxi noppi léegi kan moo waral loolu kanay kooku kana war a gëstu mooy askan réew mi askan nguur gi dinañ def seen liggéey ci wàll boobu waaye fi ma delloo wax ji mooy ñun doomi askan gi ñun waa askan gi ñun askan bi si suñ bopp su fekkee ne soxore nañ suñ boppa dina jafe de dafa mel ni kii di gas kii di suul kii di gas kii di suul pënd yu bëri wax bi du xool de pënd bi mooy bëri waaw léegi nag nañ seetaat suñ boppa su fekkee joytu nañ dara nguur gi def si taxawaayam ñu ni dañ war a taxaw li nga xam ne mooy taxaw suñ boppa suñ taxawoo suñ boppa di nga gis ne nguur gi dina mun a dem si suñ beneen soxla su fekkee wax nga si mbay bi ñu fajal la aajo googu leen xam nga léegi am nga xëy na beneen soxla lopitaan léegi xaalis bi ñu waroon a jël def ko lopitaan soo yaaxaatee mbay bi liñ la ci defal ñu war koo isiwaat foofu sa soxla lopitaan baa ngi tege dina tag sa xol soxla jàngu baa ngi tege dina jafe de léegi man li maa ñaan képp koo xam ne doomi Gambia la ak képp koo xam ne yaa ngi toog Gambia te ngay njëriñoo ci biir Gambia li ma leen a ñaan mooy ne nañ seetaat suñ bopp ci jikko yi nga xam ne dinañ ko mun a wécci ba gis ne yokkute mu jëm kanam parce que buñ seet rek suñ njëriñi boppa tey suñ ko seetee nañ fàttaleku ne ñu ngee mag dafa am njaboot yu ñu yàlla sa dénka njaboot yooyu leen dafa am lu yàlla séntu pour si ñun
suñ warugal te loolu suñ koo def nguur gi daf ci am wàlla waaye ñu ne dañ ci am wàlla su fekkee ne nag ñu ngay yàqa ñooñu sañ ëllëg si ñun suñ jëf tey dañ war a seetaat suñ boppam kon loolu nit ku nekk yaay seet yow yaay kan lan lañ séntu si yow doomu aadama yow doomi réew mi lan lañ séntu si yow lan nga mun a def ba gis ne isi nga yokkute si sa kër isi nga ko si sa tunda isi nga ko si sa réew isi nga ko si àddina si sax parce que am na ñuy ñëw biir Gambia di fi liggéey di fi njëriñoo jàmm ak dal ak yokkute su fa nekkutee dañoo paak sañ bagage dem sañ yoon. loolu am solo la léegi itam askan bi ñu ngi ko wax si mbiri engrais bi parce que daf ñu soxal dañ ko dee waxtaanee fii dafa am solo bu baax wane ne itam comme décentralise ko comme next yow maybe président bu demee dina ko dégg si askan bi parce que si baykat yi leen ko dégg suñ ko séddalewaat ñu ko yóbbu si penc mi. mu gën a jege ku ne den nga war a jógee place di ñëw ba Saaro wala ngay ñëw ba Nord ba jël ko fa loolu tam li nga wax nii moo tax ma ne la nguur gi dina déglu askan bi su fekkee xel bu rafet boobu ak xalaat bu rafet boobu ak pexe bu rafet boobu leen askan bi am nañ ko président bi dem ñu woon ko ne ko ñu dee yaakaar nañ ne ren niñ amee ni engrais bi mu gaaw mu ñëw waxtoom léegi li ñu gënoon a dimbale mooy ne buñ ko emale béréb sàngam rek ñun suñ tunda gi am nañ place sàngam su fa ñëwee dina gën a yomba dina gën a jege nguur gi du mun a dem si dëkk bu nekk waaye moo tax ñu dee am li nga wax décentralise su fekkee ne nit ñi wax nañ ne ñu dee suñ place sàngam gii su fa engrais gi ñëwee moo ñu gën a yomba ñu dem yóbbu di ko uteejee ba place sàngam loolu yëpp si xalaatin bi la te nit ko mooy yokkute li ñoo ooyee yokkute loolu la nit ñi dinañ xalaat ne lii suñ ko defee mooy isi yokkute lii moo ñoo gën a yombal lii moo ñoo gën a noppal te si biir loolu du tere nguur gi garde bi mu ci war a garde di ko ci dina ko mun a am nit ñi tamit liñ war a bàyyi xel ci biir loolu tamit dinañ ko mun a am. yóbbante la bu jógee si askan bi ne xam naa dina ko yëg bu demee si tool bi ne investigate lan moo génne engrais bi ba pare niñ koo joxee ban tëralin leen mun a def ba génnee bi dina jafe ba nga xam ne ni dinañ xam ne kii daaw amoon na ren nangam bii la amoon te war naa yokkute ak tam bëgg si toon su leen dee wax ñoo génn loolu mënut a nekk jaarewul si loxo baykat am na fu mu jaar ministre yi of agriculture président war na see def gëstu yóbbante la ba askan bi de pour ñu xam fan la dem parce que li ñu waroon a jëfandikoo si ñaari nawet ñu jëfandikoo ko si benn nawet ba pare yomba njëg looloo tax yeneen dëkk yi daw ñëw dafa yomba njëg ba pare ñu ne bu baax bu mel nii musut fee ñëw 20,000 tonnes I think waaw moo ñëw bot nag lu si bëri jàll na frontière léegi ñang yaakaar naa mooy dinañ bantuwaat liñ doon wax ku nekk nag jël sa warugal sa responsabilité bañ a jiital sa njëriñ rek su fekkee ne njëriñ rek la ñoo jiital réew mi du dem soo gisee ñu ne booloo mooy doole mooy loolu nguur dafa am wàll réew moo gis àddina si nguur daf ci am wàll nit ñi am ca wàll sarta yi leen a garde am ca wàll nit ñiy doxal sarta yi am ca wàll su fekkee ne yow nguur gi yow la jox fertilizer ba ne la yaay agent bi waaye yaay ki nga xam ne yaa ko war a séddaale yow bi da nga am warugal bu baax yaakaar la sarta la luwaa la buñ yaakaar si yow parce que du yow kay na yaa nekk doomi réew mi waaye lu tax ñang ñu tànn la yow jox la ko ne la yow defal loolu am na yaakaar gu woodee ne yow mun nga ko te soo ko defee dina am njëriñ su ko defee yow ñu jox la ko yow it nga motal yaakaar boobu jox ko Samba jël ko jox ko Julde jox ko Ami mu egg ci ki nga xam ne mooy Samba lii dafa am solo réewi Gambia dañ toll foo xam ne man li maa wax nit ñi ne kenn du isi Gambia yokkute lu mooy waa réew bi waa réew mi soo seetloo yeneen réew yi yokku yëpp dañu ñeeleen di yaakaar ne ñii ñooñu tane ñana liggéey ñana toppa sarta yi su fekkee ne dem nga beneen dëkk ñu ne la soo ñëwee fii si bus stop bi doo jàllal parce que da nga fekk julde taxaw da ngaa taxaw xaar julle ba mu dugga su bos bi ñëwee kenn du daw kenn du def xéccoo julde dafa egg ndànka dugga yow nga sug a egg dugga waaye yow soo ñëwee nga ne julde yow yàkkamti loo maa la gën a yàkkamti yàqu nga luwaa waaye réew yooyu luwaa yi dañ koo toppa kon ñun réewi Gambia suñ toppee luwaa yu baax yi nga xam ne ñoom lañ am si biir réew mi fii wallahi yokkute bi ñoo gis man dama yaakaar ne nit ñi dinañ ñu ñee loolu am na solo Julde dinaa ñëw moom comme jóg demee ko goxi ak gox goxaani président bi def ko loolu téere réew mi moo ko daganal waaye amul déet président moo ko jàpp fu mu ko ne
waaw askan bi li ñu wax mooy ne comme ni ko Julde waxoon 4 months fi léegi élection so ak loolu dépense bu rëy la day laaj la laaj ak réew mi fu mu toll mun neen wax ne réew mi itam loxoom jotut gannaawam noonu ndax tam mënu doon a xaar ba after élection rek mu jàppaat loolu noonu wala du mun a nekk du mun a nekk rek parce que loolu su ko defee sax conseil député yi nañ ko oo laaj ko lu tax demuloo waaw waaye te dina am lay bi kon na wane dama bëgg a déedéet politique dama bëgg a ñu ràññee ñaari yëf ñam président réewi Gambia ak ki nga xam ne mooy parti leader of NPP dañ utee li moo def as président loolu réew mi yépp ñoo ci bokk li moo def as candidate yi pateem loolu moom ak pateem seen liggéey la duñ mun a jël for exemple resources ci government def ko ci seen parti bi su ñoo dem seen rally président réew mi mu ngee dem dina dugg ci oto li président bi ak liggéey technical people yi nga xam ne dama ko ñu ràññee foofu technical people yi nga xam ne ñoom fu mun di nekk fu ñooñu nekk fa ñooñu liggéey nguur lañ nekkay def nekkuñ di def liggéey parti understand waaye pour dem uti seen militants yi utal leen moto ñu dugga tool seen t-shirt topp dal baro loolu parti bala loolu mbiri parti bi loolu parti bala su boobu jotee doo fa gis civil servants si ñëw taxaw ne comme am na lu ma jul de laajoon ñu ngi gis su too président bi di dem too technical people yu officials yi ñëpp nekk foofu leen su too bi jotee dañ faa nekka because loolu sëñ li si campagne jotee duñ fa nekka waaye man dinaa fa nekka waaye tam moto bu muy war too lay war de déedéet loolu laa wax dama bëgg a ñu differentiate president of the republic fu mun di dekka am na officials yoo xam ne ak lu mun di xew dafa mel ni soo ne lopitaan emergency boobu moo ak lu mun di xew boobu dina dox ñëppay noppale ko waaye boobu foog ma dox noonu la doxee dañ war a ràññee soo gis nga suñ eewute ci xam naka la nguur ak politique dañ mel ni siix foog la nguur itam ñoo ko dee jaxase déedéet àddina si foo dem nguur ak politique ñoo bokka ndey te bokkuñ baay dafa mel ni siix lañ nu lu nuroo di nga xàmmee ne kii siix bii de waaye moom boot bee gën a gudda mbaa bakken gi gën a taxaw soo seetloo lu siix nuroo am na loo xam ne di nga leen utale ñu xàmmee leen loolu mooy policy ak politics mbaa suñ nguur yi duñ jël politique di ko jaawale police yi déedéet parce que campagne bi dinaa daan am waaye dama la bëgg a yëgal ne si nguur yi président Adama Barrow ñu ngi jéem seen kemtalaay kàttan pour différencier loolu wax loolu politiciens yi mun nañ la ko wax suñ technical team yi mun nañ la ko wax am na yoo xam ne su jotee suñ ñëwee journaliste sax dañ maa oo yeneen dafa am luy xew si parti bi man yëg du ma ko yëg sax nga gis ku ma ko ne ma anti Amie dégg nañu MPP ñu ngi meeting ma ne leen loolu dem leen si politiciens yi ngeen laaj ñu laaji Mame Mbagnick ma ne leen dem leen foofu si boobu si politique bi la ñu ne déedéet dañ jege ne président ma ne waa président bi mu ngi faa ne waaye si politique bi la boobu dafa utee programme boo xam ne officiel programme la su boobaa even media bi nekk sa politique ba si ñun la ñoo ñëw parce que boobu dafa utee dama bëgg a nit ñi ñu ràññee yooyu ñu xàmmee policies ak politics bi dañ bu nuroo te ñooy yóbbu wante gis nga tey jii su fekkee président Barrow government am nañ policy yu baax moom la seen politicien yi di tiitaroo suñ amee programme yu baax moom la seen politicien di tiitaroo moom la ñoo campagne understand so nit ñi dañ war a xàmmee yooyu ne dañ ñuroo waaye bokkuñ am na foo xam ne suñ fa eggee dañ leen a taxale baax na Julde may ma tuuti rek léegi policy ak politique ndax léegi campagne su jotee président Barrow moto bi la war a yóbbu kañ moto office bi la war a yóbbu parce que mu ngi still nekk président of the Republic of the Gambia te bés bi nga xamee ne taamam jeex na bés boobu su jeexee war te jël benn officiel lifi kan moo war a fond campagne bi kan moo lu war a dépense mbiri campagne bi si parti yi loolu seen parti la loolu jotewu ak nguur gi government vehicles yëpp am nañ ray topp ko déedéet government vehicles si nga xam ne ñooy immediate entourage am comme security dañ faa nekk of course technical team bi dañ faa nekk
ñooñu dañ dem liggéey they are still servants civil servants public servants understand yooyu moom waaw understand so dama bëgg nit ñi ràññee loolu waaye nag su boobaa doo gis let's say permanent secretary jël motoom ne mu ngee dem campagne bu bëggee campagne ne wuti private moto mu dem campagne ko loolu mu ngi suñ kanam njiit li fi nekkoon bu demaan too ñëw dinañ dégg direct buñ faxaas wala kuñ nàngam président Barrow dafa dem too ñëw complain yi bëri duñ dégg kuñ rëqandigam duñ dégg dara so dafa def président Barrow moom li muy fekk si fil bi lu leer la wala yëpp a baax waaye lan moo tax after too duñ gis benn changes duñ gis dara lu waral loolu ñang sa laajte bi am na solo gis nga soo buggee soppi nit ñi ci loo xam ne lu rafet la lu baax la lu yóbbu réew mi kanam la doo demee xol xel ngaa demee ci biir demee xel boobu su fekkee amee yàq na dara di nga ko seet lu tax amee def loolu su dee loo xam ne la mun na cee jàngatee ñu jéem continuer dem ñu jàngatee ca ñu continuer dem su fekkee ne loo xam ne nag téye fa ci bokka pour yàqa ko rek su boobaa mun ngaa jël décision ne Amie yi nañu abal ñu ut Samba mu ñëw Samba continuer gis nga waaye soo waxee ne soo ñëwee rek nga gestu ne président Barrow ne ko Samba mii ni ma ko seetloo dafa bëgg a yàqa sa politique bi da nga ko war a génnee kon dina génne ñu bari de parce que réew mi xamuloo kan moo nekk NPP ak kan moo nekkul NPP si nguur gi parce que suñ demee di sànni seen carte doo xam kan la ñun dañ war a dem ak xel dem ak sago ñu understand difference ñi nga xam ne nag tamit ñoom ñooy civil servants yi ñu differentiate ne sooy liggéey pour réew mi liggéeyal loo président Barrow axi nit ñi moo nekk si sa kaw parce que alali nit ñi leen jël dajale ko yow ñu di la ko fayee pour su Samba ñëwee nga service ko bu Demba ñëwee nga service ko su Paate ñëwee su Faatu ñëwee ak su Astu ñëwee kon yow pour ne wonewu ne bokkuma président Barrow warta feeñ ci sa liggéey waru faa feeñ ci bépp boor la fànna nag waaye su ñëwee si sa sànni karta yow yaa moom sa karta soo demee pour sànni karta fu la neex nga sànni loolu sa affaire la parce que boobu yaa ngi nekk Gambian citizen boo xam ne sa fundamental right boobu ngaa doxal te foofu yaa yàlla te foofu yaa yàlla fa nekk waaye fii nag pour ñëpp la nga xonxa nga buloo nga nete nga green nga grey loolu yow ni kenn nekku ci amuñ ci soxla sax moo tax ñu ne dañu dee benn bés am na ku ñëw suñu office fekk maa ngi sol benn couleur mbuba mu ne ma yow tey xàmmee ma ne ko lu xew mun ma sa couleur mbuba bi ma ne ko gis nga président sax daf dee sol couleur bi waaye couleur yee parti daf ko fekk déedéet sax man dama am choice of lan laa bëgg a sol tey génnee naa ñetti mbuba bii moo ma neex tey ma sol ko su fekkee yow danga ma xool li ma sol nga ne danga maa nattee noonu di nga soona de parce que man suma couleur mbuba kenn du ko wéy Julde kon daal suñ ko déggee président du benn noppa déedéet ok loolu moom mun naa la ko gaal Julde dama la moom waaw loolu am na solo Auntie Amie waaye fu ma bëgg a ñëwee ak yow rek moo nekk in the area of funding how much is actually allocated for the president's Meet the People's Tour bi yoon mënuma la ko wax fi ma toog nii parce que awma information boobu mu ngi si administrative part bi parce que da nga am administrative part bi man maa ngi si advocacy part bi waaye information boobu jotuma ko mënuma laa wax ne this year unless leena mun nga koo def nga dem xam nga li ñoo def dafa nëbbuwut nit ñi loolu lañ xamul président Adama Barrow government am lu ko gën a transparent dina jafe parce que jéego yi ñu jël lu leer la fi mu nekk nii soo demee si si budget bi soo demee si 2021 budget bi di nga mun a xam ñaata lañ allocate pour too bi lii dowul luy nëbbu dowul lu ñu xam ne dañ ko jël laaxa ko feneen déedéet lu nguur gi di def dafa am budget line luñ ko allocate ne ko lii lañ bëgg nga dépense lii lañ moo tax balaañ dee nangu too dépense bi daf dee dem gis nga fi mu nekk nii li war a xel déwén fi mu nekk nii process bi commencé na ñu ngi ko waxtaanee léegi déwén de ñun liñ jàngat daaw si suñ lifin bi niñ doon daxalee lii doon na loo xam ne foog nañ ne fii lañ war a gën a yokk a dépense waaye ren gis nañ ne loolu mënutoon a am waaye déwén foog nañ ne dañ ko war a yokkee boor bii duut luy nëbbu ñeneen dañoo wax rek parce que ñi nga xam ne ñoo war a wax tamit du ñuy wax
waaw ñu war a wax du ñuy wax. absolument. su fekkee ne yow mi war a wax waxuloo ki warta wax dina wax xalaatam. seen feebar la nag. loolu mooy li nga xam ne mooy ñu géteen nit ñi nga xam ne ku nekk dafa am sa liggéey fu mu la liñ la sas kon yow la sa warugal nga génn leeral ko askan bi ñu xam naka la nguur rey doxee li ma xam man ci suma biir liggéey bi mooy ne government ne Adama Barrow du mun a jóg rek ne maa ngi jëli rek def ko nii déedéet dafa am sarta yu ko garde wax ko ne ko waaw lii mun naa am waaye yeneen président dafa bëgg a dara ñu ne ko doo ko mun a def mu ne lu tax mu ne sarta bi mu ne lii mu ne kon nag nañ toppa sarta bi. absolument. xam nga ne ku ragalul jàlla mbaa bëggoon a jaay doole rek dafa ne na am li soo say de man sa ko si loo yóbbu. kamale ba kuntu la bari si loo be bolal waaye xam nga loolu yóbbuwul ñu fenn. expérience nañ ko as a country gis nañ fan la ñu yóbbu kon lan lañ war a def mooy ñu jàngat si loolu suñ si jàngatee dinañ yóbbu réew mi mu doon njëriñi ñëpp ñun ñëpp ñu njëriñoo si askan bi ñëw ëllëg tamit ñu njëriñoo si. All right. Before we go, the time it's not on our side, but I just want us to talk about the issue of COVID-19 and of course the President's Meets the People tour. We know that the cases are surging in this country, and it is a presidential constitutional requirement, just like you mentioned earlier, for the president to go and meet the people of the Gambia to know their concerns and of course government policies and programs that they have for the people. But did you consider the COVID-19 pandemic before actually making a decision, even though that it is a constitutional requirement for the president to go? Jumde, that has been done. In fact, you will realize that already the health team have already looked into that in terms of sanitizers, in terms of masks. How do we, because we have to accept that we are living with COVID. We cannot run away from COVID, and COVID cannot put us at a standstill. If not, we will not survive. So how do we manage and take responsibility? Like you have done here. We could have all fitted in one chair, but you decided to distance us. Why? You're conscious, in your subconscious, that COVID is around. We must distance ourselves. When we're coming in, I came with my mask, but once I am going out, I put on my mask. So each of us have to take responsibility. How do we protect ourselves and protect others? Because it's not only about you. You can protect yourself, but are you protecting others with your actions, with your taking responsibility? So the people are aware, the organizers at that level who are responsible for health issues, they are also aware of that. But considering the fact that the health ministry put off some stringent or strict measures, even to say that, you know, if you violate the COVID-19 rules, you're to pay $1,000. But is yes, but it's for specific. Yeah. You know why? When you're in a vehicle enclosed and you have 10 people, 20 people, that situation is different. How about where thousands and thousands of people are meeting? They are in the open. We have to be conscious. That's why we encourage people to put the mask. Even though you are in the open, put on the mask. Because people are getting closer. Let us be realistic. Let us be conscious. That's why I say, if we are advocating, we should be advocating on taking responsibility. Let us wear the mask. Let us sanitize our hands. Let us not shake hands. And I think I have seen that people are very conscious of the handshaking now. Because before, when the president comes, the first thing they want to do is shake the hand. Now, everybody is conscious, at least at that level, to say we don't shake hands. The most, least you president used to do it. Either you do this or you do this. And in fact, it's even better not to do it. You know, so we just manifest what we want to say. If I do this, you will know I want to say hello to you. I can say it. Julie, how are you? With my mask on, my hands together. It's a gesture, and that is very important.
critics of the government are also saying that Barrow is also responsible for the surging cases in this country, because every time he will go for meetings, he will gather people at the State House, and of course when he is even going for a weekend at Mankamakunda, he will, delegation will go along with him and all that, and the cases are surging. Like, critics of the government are saying that Barrow is making life very, very hard for the health workers. Is there anything to go by? If you're talking about Barrow, what about the others? How many other people are doing gatherings every day? We have our ceremonies going on. We have our social ceremonies still on. You have our political ceremonies. But he is the head of state. Yes, but then, that's why I said there is a committee that took responsibility. Look at it, everywhere Barrow goes, you have people who are responsible for sanitizing, the mass distribution. I think you can attest to that. Yes. So it's not that. And how can head of state deliberately say, oh, I want all my people to be infected with COVID? No. It doesn't make sense. Definitely. I understand the word you used. You said the critics. So the critics, they have a view and they can express it. But let us also be rational in understanding what is being done to make sure that we are on the right path to take responsibility in dealing with issues. Another question. It might seem funny, but most people are saying that Barrow, if you go with him, like the Jolas and the Serial, they will say, okay, Barrow, if you go with him, you don't even eat. They don't give you food. They don't give you water. What is the logistics this time around? What assurance will you give the people that... No, the Jola people that they will have food and water? You know why? This is why the accountability issue comes in again. When the National Assembly approves a budget and you tell them that I want to provide during the tour water, food for, let's say, example, the outside media, the auditors will query that. They will not accept it because the outside media, the government is not supposed to provide it for them. If I have my own money and I have my bottle of water and I give it to Jules there at the personal level, that's my business. But from the budget, it cannot come. This is what people need to understand. The auditors, those are the things they will force query. To say, this is an outsider. You cannot provide DSA for them. You cannot provide them food. You cannot even give them water. So even if we give water, it's out of our pockets, not part of the budget for the tour, for outside. So these are challenges that, because people think that if they do that, they are supporting the president. So they will make it difficult for some of these things. Those are standards all over. If you see any event that is official event, you will see, for example, I feel guilty when I see the media out there because that's my passion. I see them under the hot sun or the dust. And even to give them water is a problem. So will Barrow be so kind enough to fund that one so that people can have... I think you can you have realized that those who go in, during the tour, I'm not talking about food and everything, but at least water that is provided. Water tam boy, na feka poto fofu de. Water bi rek. Si biir bi poto war na fa nekk de. waaye loolu xam nga loolu mooy issue waaw li tax ma di ko wax dama bëgg lii foog naa war nañ ko wax ci olof sax parce que li xew mooy ne su fekkee ne ma jël exemple yi journaliste yi su ñoo dem ñoo président bi ñooy ànda su ñoo dem nga gis ne naaj baa ngi tànn coono bi fitna bi te ñoom ñoo ci gën a métti parce que dañoo daw jiitu ba pare wooya mujjee coono la àndal man def naa loolu ñaar fukki at dara xam naa ci dara understand waaye soo isee kayit bi ñe binda request nga ne leen dama bëgg a journaliste yi nii ñu jox leen ndox ñu jox leen lekka parce que añ reer a ndéewu ak fu ñoo fanaan ñu ne la ñi nekkuñ di liggéey si nguur gi duñ leen ko jox kon léegi nang ñi nga xam ne ñoo dee joxe yooyu luwaay yi nañ dem seetaat luwaay yooyu pour seet ndax su suñ doom aadama yi xam nga loolu lu tax sax man dama foog ne cotton piece moo ko def soo demee si réewi tubaab yi man mus naa nekk si NGO ñuy liggéey driver am na beneen NGO buñ doon liggéey driver ba ñu toog ote añ mu ne du lekka ndeke boosam mu ngi foofu parce que fay nañ ko ne ko sa añ sa ndox sa whatever
DSA bi jox nañ ko kon warta lekka si lekka bi nit ñi di lekka keroog dama tiit ma ne ko lu tax mu ne ma déedéet suma boos mu ngi fi du ma ñemeña lekka ma ne ko doo ñemeña la mu ne parce que dañ ma fay DSA fekk DSA bi mu ngi sa poos bitig boo ko dem jëndee sa amu si dëkk boobu nit ñi toog a lekka ñu ne ñëwal lekka ñu ne la doo lekka xam nga niñ dee dañ dee toppandoor be suñ toppandoor bi duñ ko dee seetlu su ko defee mu isi yaaxutee si suñ diggante ñun doomu aadama neen parce que ñun liñ xam mooy su ndab li tegee su dee benn tibala sax nga caamos loolu ciy sawur sax waaye lu waa yiñ defar moo tax ba nga xam ne soo ko defee su ñoo jël compte xam nga lu ñoo njëkkale laa tooba président ba bañ demee audit leen dañ doon fay ñoo xam ne bokkuñ fa coow li nekkul ñu ne lan la corruption kon nag loolu dina ñëw wante nag déet du ñëw de dañ ko dafa war a leer waaw leer na leer ok léegi waaye président bi moom mënut a jël responsabilité moom ne man borom njaboot laa dama ànd ak ay nit man dinaa jël suma oon xaalis kay man ma defal nit ñi yoon loolu kenn yoonu ma sàmba nekku si loolu tax nag daf ko war a loolu tamit loolu tamit wax dëgg la faale ne ak jaañe ñi dañ dee jàmbat déet man jaay du ma ci nangu dañ dee jàmbat loolu li nga wax noonu li nga wax noonu dëgg la moo tax sax amoon na time xam nga bàyyi ngeen ko sel ti si tooy yi léegi-léegi nga gis ndox yi ñëw fekk si journaliste yi si lifin bi di leen ko jox loolu yëpp ci pexe yooyu la bokkoon understand léegi benn ci nii su fekkee ne am nañ ñoo ooyee ci naka la governance office yi ñoom am nañ dépense bu ñu leen jox pour ñu toogal nit ñi boobu ku fa dem war ngaa mun a am loo lekka na bari de loolu nag mënuma cee wax dara président bi waaye dépense loolu déedéet waru koo dépense xam nga déedéet parce que am na yoo xam ne président bi mu ngi koo def yooyu man duma ko wax fii duma ko fi wax xam nga dafa am waxi saal waxi cabinet ak waxi itta ak waxi mbedd waxi am na solo waxee kaay am na solo waaye li ma mun a wax rek mooy ne governance office yi parce que meeting bi ñu doon am si planning bi sax si fan yi nii gouverneur yëpp ñëw nañ nga xam ne ñoom seen dépense bu ñoo war a def pour tooga pour nit ñi parce que ñoom tamit su fekkee meeting baa ngi xew ngéyeen dinañ jëlee nit ñi si place yi ñu ñëw ci districts yooyu leen pour da ñoo fekkee foofu kon war nañ leen a toogal ñu lekka ci biir tooga boobu leen nag benn ci yooyu leen ngay wax noonu xam naa ne Jattacounda yee Kabunkay dinañ kontaan trop si ñoom pour dégga loolu su ko defee ñu oo leen ñoom itamit suñ fa demee dinañ fa mun a lekkee. ok Auntie Amie time bi nag daf ñu jàmm we would have loved to go in deep and detail about everything that is going on, especially with the tour, because it is very, very important meeting the people and of course telling them about your policy and programs and some of the plans you have for them. But we are running out of time, so we just allow you to say a few words before we move. All I want to say is let us redouble our efforts. We accommodate each other. And there's a very important point I want to raise between the media and security. Media and security during the tour is always a problem. The reason being that security is trying to do its job, media is trying to do its job. So, but if we have the understanding, we'll be able to accommodate each other. So let the media also not just say, I'm doing my job, so I rush and do certain things. No, let us be guided by also the security around us in terms of understanding where we are limited and where we cannot be. I think that's very important for us to understand, and my colleagues, I guess, we should bear that in mind. If you have any issue or somebody does something you are not happy with, that's why I am there. Approach me. My staff is there. Approach them. Talk to them. Tell them, well, Julde is doing something I'm not happy about, or Nyang is doing something I'm not happy about. Then if they cannot solve it at that point, they will come to me and we'll be able to look into some of those issues. Sometimes it's misunderstanding or everybody trying to assert yourself. I think we have to bring ourselves a little bit modest in terms of how we interact when we're in public. It's a very important point. And to understand that together we make this country greater.
That is a very important point to close with. Together we can make this country better, and I think that is what we all yearn for. That is every day that we wake up, that is something that we all want to see in this country. Nyang Balo. waaw li jaajëfal ajaratu bi wax dëgg yàlla dama ko dee bàyyi xel su nekkee ci benn si kuy def liggéeyam la kuy bàyyi xel presse bi la tam parce que lu mu dund ñaar fukki at dafa xam coono bu fa nekk moo tax dañ dee bëgg a all the time section bu nekk si réew mi rek ñi dénk ko koo xam ku si jaar ku ko tarbiyu dafaa yërëm ñi si nekk taxawaayam rafetlu na si te itam na wax dëgg yàlla sécurité bi am nañ patient man dama dee dem fu bari ak président bi waaye nag comme lu mu wax bul na da ngaa def sa liggéey rek nga bëgg a capitaliser si loolu sécurité bi tam dafa am fu nga xam ne bu ñu fa àggee moo la fa ëpp raay pour presse bi tam ñu bàyyi xel loolu bañ a wane ne rek damaa def suma liggéey rek yi tam bëgg a mbëkkante ak sécurité bi bi ñu am nii ak bi ñu amoon it's quite different ñun xam nañ lu fi nekkoon dañoo waxante dëgg nag xam nañ lu fi nekk ñii am nañ patient bu ko man de mosuma am difficult on si ak ñoom because sax su léegoo la ñuy emale la damaa taxaw yem waaye bu ñu xamee ne kii liggéeyam la def ñoom ñoo laay mujjee sax na la kaay soo kon nag media bi tam ñu bàyyi si seen xel te xam ne dañoo sécurité bi dafa ref raay tam ñoom tam ñuy def seen raay waaye ñi su bàyyiwante xel. important point boo xam ne maa ngi ko fàtte xam nga si jamono social media lañ nekk. ñeneen ñu ngi def live foog nañ ne because of ñu ngi def loolu dañ bëgg a gis yow ni nga réacté su ko defee ñu record la mais gisuloo nii la doon def nii la doon def nañ leen bàyyi seen xel. ñun ñoo bokk aar bi ñoo ko bokk tey luñ damoo si journalisme. réew moo xam ne tey jamono jiñ toll nii kenn si àddina si ñëpp ñu ngi ñu ñëwee loolu. benn journaliste nekkut prison ci Gambie rek la am fi mu nekk nii ci jamono tey jiñ toll nii Gambie rek a am loolu benn journaliste nekkut prison tëjuñ benn radio station wala media house kon nag ñun tamit léegi ne information ak baa ngi nii génn daf ñoo gën a dimbale waaye nañ ko àndal ak yar teggin ak responsibility. am na solo